முதலமைச்சர் திரு மு கருணாநிதியின் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தால் இந்தியாவின் நிர்பந்தத்திற்கு பணிந்து போர் நடவடிக்கைகளை நிறுத்துவதாக இலங்கை அறிவித்துள்ளது. இதையடுத்து உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்ட அவர் இலங்கை அரசின் முடிவு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்று செய்தியாளர்களிடம் விடுதலை புலிகள் நிபந்தனையற்ற போர் நிறுத்தம் அறிவித்தனர். இதனை ஏற்க மறுத்த இலங்கை ராணுவம் தாக்குதலை தொடர்ந்தது. என்னையே நான் அழைப்பதற்கு உள்ள என்னுடைய தமிழகத்தான என்னையே வாங்கிய பதிவுடைய ஒரு பதிவாக நான் அவரை அடையாளம் கொள்வதாக எல்லா தமிழர்களையும் சார்பாக இந்த உண்ணாவிரதத்தை கொண்டிருக்கிறேன். பிரதமர் திரு மன்மோகன் சிங், காங்கிரஸ் தலைவர் திருமதி சோனியா காந்தி ஆகியோர் முதலமைச்சரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இலங்கையில் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட உரிய நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுத்து வருவதால் உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தனர். ஆனால் உண்ணாவிரதம் நீடித்து வந்த நிலையில் போருக்கான நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக திரு கருணாநிதிக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு ப சிதம்பரம் தகவல் தெரிவித்தார். இந்த செய்தி தமக்கு மகிழ்ச்சி அளித்திருப்பதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் உண்ணாவிரதத்தை நிறுத்திக் கொள்வதாகவும் அறிவித்தார். விளைவாக இந்தியாவில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளின் காரணமாக இலங்கை அரசின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் இன்று காலையிலே கூடி போருக்கான நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைப்பது என்று முடிவு செய்திருக்கிறார். என்பதோடு இனிமேல் இலங்கை ராணுவம் இந்த போரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப்படிகள் அளிப்பது பயன்படுத்தப்படும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியினால் உணர்வுக்கு இந்த அளவோடு திருத்தப்படுகிறது. The military offensive does seem to have been ratcheted up and stepped up very dramatically over the past 12 hours, with UN and Red Cross staff on the ground talking about a continuous and constant bombardment, aerial and ground bombardment of this very small area where the Tamil Tiger rebels are holding out, and of course where they believe as many as 250,000 civilians are also trapped. Those numbers are disputed by the government, who maintain there are far fewer people there, about 120,000. Even so, we're talking about a considerable number of civilians who are caught right in the middle of what appears to be an ongoing battlefield. The Sri Lankan military denies that they're using cluster bombs, but according to United Nations staff on the ground, they maintain cluster bombs have been dropped and airstrikes have been attempted and succeeded, launched against the one remaining medical facility, the hospital, inside the battlefield. They've reminded both sides that this is against international humanitarian law, and any attempt to target either directly or indirectly civilians and non-combatants is of course a war crime. Certainly the Sri Lankan military maintain that they have taken more territory this morning. They're now cornered into an area of about 200 square kilometres, that's around about 80 square miles. They maintain also that they have seized or discovered what they're describing as a Tamil Tiger rebel torture chamber in 5 acres of this new territory that they've reclaimed. So certainly the battle is very much intensifying. The military is calling it the final and crucial stage. I mean, even if it is the final and crucial stage in this military campaign, can this dispute, given that it's gone on so long, a quarter of a century and more, can it ever be resolved without a political settlement? There's many people who believe that it's not possible to solve this, because even if they crush the Tamil Tiger movement in the short term, they haven't solved the root causes of what's led to this 25-year civil war. It's Asia's longest running conflict. The main issues are still unresolved. However, there are repeated
assurances and promises from the current president. He reiterated again in his Independence Day speech today that he is going to do a lot for the Tamil minority and they're not going to be forgotten. He's called for the entire nation to unite. He's very much used the Independence Day parade here as some sort of victory celebration, saying that they're very near the end of this very long-running civil war. But there are a lot of people on the ground, certainly a large section of the Tamil minority, are very fearful about the future.